Rupam sakrajatam Sahagana ragunata vitam tam sanjivam Sadvaitam savathutam Parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Katхане Судакшам Аударья Мадхуря Гунайща Юктам Варам Вареньям Пурушам Махантам Нарайнан Твам Шираса Намами Тридандинам Бхакта Широманим Ча Шри Кришна Падабжа Трихайда Хриди Чайтанья Лилам Рита Сара Сарам Нарайнан Твам Сататам Прападе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамини Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашятя Дешатарине Нама Ом Вишну Падая Ачарья Симхарупине Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине Атимартя Чаритрая Свашританам Чапалине Дживадухья Садартая Шринама Премадайне Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Ити Намине Шри Варшабханави Деви Дайтая Крипатхае Кришна Самбандха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадхурёджвала Премадхья Шри Рупануга Бхактида Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намастуте Намасте Гауравани Шри Муртае Динатарине Рупануга Вирудхапа Сиддханта Дванта Харине Нама Гаура Кишорая Сакшат Вайрагья Муртае Випралам Харасамходхе Падам Худжаяте Намаха Намо Бхакти Винодая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте Гаура Вирбхаве Вхумествам Нирдешта Саджана Приях Вайшнава Сарвабхаума Шри Джаганатха Ете Намаха Ванча Калпатарупьяшча Крипа Синхуевача Патитанам Паванипьо Вайшнавипьо Намо Намаха Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намны Гаура Твише Намаха Хей Кришна Каруна Синхо Дино Банхо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабхану Сутадеви Пранамами Хари Прие Джаятам Саратау Пангор Мама Манда Матергати Мацарваса Падам Хаджау Радха Модана Моханау Дивьят Вриндараня Калпадрумадхау Шримат Ратнагара Симхасанасхау Шри Шри Радха Шри Лагавинда Девау Прештхалипхи Сивьяманау Смарами Шриман Раса Раса Рамхи Вам Шивата Татасхита Каршан Венус Ванаэр Гопир Гопинатха Шри Эстунага Вриндаяй Тулси Дивьяй
Прияя Кешавасья Ча, Кришна Бхакти Прададеви, Сатьяватя Намо Намаха, Панчататватмакам Кришнам, Бхакта-рупа Сварупакам, Бхактаватарам Бхактакьям, Намами Бхакта Шактикам. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Большое спасибо, Ананта Кришна Прабху. Продолжите, пожалуйста, Гурудева Баджан. Шри Гуру Чарана Падма. Камала Баджамана. Камала Баджамана. Ага. Ну что ж, без перевода? Пока да. Смотрим. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Крипавина Нахи Кои Саданбал. Guru Kripa Vina Nahi Koi Sadanbal. Bhajamana Bhajanuksha. Bhajamana Bhajanuksha. Guru Charana Kamala Bhajama. Charana Kamala Bhajama. Milata Nahi Eisa Durlabha Janama. Milata Nahi Eisa Durlabha Janama. Ramata Ujjota Guva. Ramata Ujjota Guva. Isi komilte, aho bhagyase. Isi komilte, aho bhagyase. Hari bhakto ke darasha. Hari bhakto ke darasha. Isi komilte, aho bhagyase. Hari bhakto ke darasha. Hari bhakto ke darasha. Charana Kamala Bhajama. Charana Kamala Bhajama. Krishna Kripa Ki Ananda Murati. Krishna Kripa Ki Ananda Murati. Dinajana Karuna Nita. Dinajana Karuna Nita. Bhakti Bhava Prema Dina Prakashata. Bhakti Bhava Prema Dina Prakashata. Shri Guru Bhakti Bhava. Shri Guru Bhakti Bhava.
Bhava Prema Dina Prakashata Shri Guru Patita Pavan Shri Guru Patita Pavan Charana Kamala Bhajama Charana Kamala Bhajama Shruti Smriti Or Purana Namahi Shruti Smriti Or Purana Namahi Dino Spashta Brahma Dino Spashta Brahma Tana Mana Jivana Guru Pade Arpana Tana Mana Jivana Guru Pade Arpana Shri Hari Namarata Shri Hari Namarata Tana Mana Jivana Guru Pade Arpana Shri Hari Namarata Shri Hari Namarata Guru Charana Kamala Bhajama Guru Charana Kamala Bhajama Jaya Guru Deva 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 Джай. Большое спасибо. Ананта Кришна Прабху, вы музыку написали очень красиво. Спасибо большое. Dandavats pranama limited time. Dear most of the topmost of the topmost below Srila Vraджanatх Prabhuji. Dandavats pranama limited time. Dear most of the topmost of the topmost below Srimati Vrinda Вринда Devi. And Dandavats pranama limited time for your friends. And Dandavat Pranams to all of you, especially to Ananta Krishna Prabhu and his beautiful instruments. Today, special orchestra meeting you. Yeah, He wrote music. he brought from the spiritual world, or maybe from the planets of the demigods. What is the instrument? Ананта Кришна Прабху, вы инструмент какой использовали? Принесли из духовного мира или с райских планет от полубогов? Как он называется? Ну, обычно говорят, все по милости гуру. He's saying everything by mercy of Gurudev. Это виртуальные инструменты, виртуальные. What is the name of the instrument? I think this is like computer or something. Oh, He is- computer. Okay. Like background music something like this he wrote himself. for karaoke or karaoke. You know Из karaoke? караоке взяли или откуда? Да нет, маленько есть навыки написания музыки. Nice, Ananta Krishna Prabhu. He So wrote dear- himself, he Dear said. most devotees, I am very happy today to be with you. Now, just we arrived in one place in Europe. Yesterday we traveled, and in 45 minutes class is starting here. So I can stay with you for 45 minutes only today. But we will go again in beautiful glories of Shikshaštaka, given by our beloved Srila Bhaktivinoda Thakur and our beloved Gurudev. But first I offer my humble Dandavat Pranams unto the lotus feet of my beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who is also Gurudev for all of us. To Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti
Vedanta Swami Prabhupada, all their companions, associates, pure devotees in the line of Sri Rupa Goswami Pad, and Srila Bhaktivinoda Thakur, especially Sri Chaitanya Mahaprabhu. I pray for their causeless mercy that the true nature of Harinam, that is the manifestation of the sweet, loving pastimes of Sri Radha and Krishna, will manifest in our hearts while we are chanting these beautiful names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All the devotees, please accept my humble dandavat pranams. Tulsi Didi, Venu Prabhu, Lilavati Didi, Ananta Prabhu, Sachinandan Prabhu, Taruni Didi, Ananga Mohan Prabhu and family, Indumukhi Didi, Lal Mohan Prabhu, and double Ananta Krishna Prabhu, and Gopali, Krishna Balaba Didi, Ganesham Prabhu, Achyuta Prabhu, Rasasinda Prabhu, Narmada Didi. And I see my Russian not so good. Radhe Radhe Prabhu. What is name, Prabhu? With beard? Oh, with Venu Prabhu, eh? Это Индубушин Прабhu. Indubusam Новый Prabhu. преданный. Сегодня получил посвящение у Гурудева. Indubusam Prabhu was before in Krim. Indubusam Prabhu. No, this is another one. He is Oh, just another. today or yesterday received initiation from Srila Madhav Maharaj, I Oh, think. very nice. Venugopal just said. Может, Oh, Враджанатх его поздравит, ему будет очень приятно. oh, very nice. He received by Skype or anyhow. По скайпу получили посвящение? По WhatsApp. By WhatsApp? By WhatsApp. Wow, that's very good. Yeah. WhatsApp initiation, Ki Jai. Maharaj now using everything. WhatsApp. Very good. Very nice. Tulasi Didi Dandavats. And who is there? More. Mahabala Prabhu, Sita Thakurani, Yes. and Valmiki. Valmiki Prabhu. And Shachinandan Taruni, I think you said Taruni, Yes. double T. Only the Russian names I don't see. Yes, Lilavati, you said. Yeah, And Lila- Valmiki. And Mahabharata also you said. Mahabala. And what more is there? Indumukhi, Indumukhi. No, Indumukhi is with Venugopal Prabhu. I think so. But below Venugopal Prabhu, one name. Below Venugopal, Again, now Tulsi and Rasasindu, I see. Lalmohan Gopali, Valmiki, Lilavati, Indumukhi, Mahabala, Taruni, with Tulsi Didi, Sudevi. the small Mandyari, Sudevi. Sudevi. And now just join Atul Krishna. Just Okay, very nice. Good. Then we start quickly. Mhm. Shikshashtaka. Samodam Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur. Now, Damayanti, you can Okay. translate. I offer my humble dandavats to all of you and pray for your blessings and your causeless mercy that we can help each other. And especially we can take the shelter of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gurudev and all who are in their beautiful line. Итак, мы сегодня с вами удачливы продолжить лекцию по Шри Шикшаштаке. Пуджапад Враджанатх Прабху приехал в Европу, и поэтому у нас всего 45 минут, но это только на сегодня. Мы будем слушать славу, которую рассказал наш возлюбленный Шрила Гурудев, и также возлюбленный Шрила Бхактивинода Тхакур. Сперва он приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного своего Гурудева, Шрила Бхактивиданты Нарайан Госвами Махараджа, кто является Гурудевом для всех.
также к лотосным стопам Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджам и всем чистым преданным, которые находятся в линии Рупы Госвами, также в особенности Бхактинот Такуру, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такуру, и он молится об их беспричинной милости, чтобы мы смогли обрести эту чистую, возвышенную любовь и привязанность к божественной чте Шри Рады и Кришне, благодаря использованию того дара, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, написав славу о святом имени в Шри Шикшаштаке, когда мы повторяем святые имена Хари Кришна Махамантру. И также он приносит свои почтительные дандават пранамы всем собравшимся преданным. Мы очень удачливы, что можем слушать Шри Шикшаштаку. И комментарий, который написал Бхактинот Такур, называется он Шри Самбодхана Башья, и также комментарии нашего возлюбленного Шрила Гурудева. So last week we were hearing the beautiful meaning of that which is transcendental fate. In short, I will repeat it, and it is required. If we have not transcendental fate, that means we have worldly fate. That fate which always identifying with body, with this world, problems in the world. Yeah, everything problem. Gurudev always says, this world only made of problems. If you think about the world, problems. Yeah. As soon as we develop faith that I am for soul, I am eternal servant of Sri Krishna, and especially my Gurudev has invited and he has assured me that your spiritual, transcendental, most beautiful, loving relationship with Krishna is in the Anugatya of Srimati Radharani. And I have arranged everything for you. Gurudev promises, and he tells us, if we have so much faith that Gurudev's words are completely true, and the spiritual, eternal, transcendental dimension, especially Goloka Vrindavan, it is true to full extent. And I am spirit soul. This is true to full extent. And I am that eternal servant of Sri Krishna. And now my Gurudev is giving me my identity. If we believe this, then we have so much faith that this world is not true. It is true, but it is not my nature. It is not the nature of the soul. It is like a dream for the soul. For the identification with false ego, it is true so much. And that's why people are always going between dualities, happiness, suffering, beautiful, ugly, everything old, young, diseased, healthy, everything, always thinking body. And this is like illusion, thinking about, although the world is not false, but it is not the world for the soul. It is only a place where we can learn how to do bhajan. And if we want to really do bhajan, we must develop transcendental faith. And then by that transcendental faith that I am spirit soul, I am eternal servant, my Gurudev is my supreme well-wisher. He has given me everything, especially he has given me Harinam and Mantra Diksha. Yeah. And by Harinam chanting again and again, I will realize that my heart, for so many lifetimes, it was always contaminated with so many material impressions. Now by mercy of Harinam, mercy of Gurudev, mercy of saintly persons, heart is becoming clean and I can see who am I really. Now I want to be with Gurudev and serve with so much beautiful transcendental affection and devotion in guidance, in the association of all Gurudevs, all Rupanuga, Vaishnavas, Vaishnavis especially in transcendental Goloka Vrindavan, by mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all the associates, especially Goswamis, especially Rupa and Raghunath. By their mercy, by their guidance, I want to realize and I want to have this beautiful mood, which is their mood.
which is the mood of Rupa Manjari. And I want to practice like Rupa Goswami. I want to have the same mood as Srila Raghunath Goswami Pad in his Manjari form. And I want to practice like Raghunath Goswami Pad. But I cannot do this. Therefore, my Gurudev, I want to practice like he is teaching me. When he was present and when he is giving so many beautiful teachings in his books, I want to imbibe all those teachings with the help and the friendship and the support of like-minded devotees, especially with those who are very much advanced in bhakti. I want to progress and realize my transcendental identity as eternal maid servant of Srimati Radharani. If this faith is stronger and stronger and stronger, then this will help us to avoid any and all other activities besides chanting the holy names with so much this transcendental faith, and it will manifest in our heart as a beautiful fascination that I want to serve there, I want to please them, I want to do some special service. If this manifests in the heart, then our bhakti is very beautifully developing. And this will happen in our heart. Yeah? So whatever we do in this world, it should help us to go deep within, yeah, and spend time in our daily personal practices so that we become more and more strong in our spiritual transcendental faith. It will then develop into all the subsequent most beautiful emotional developments, from Shraddha to Nishta to Ruchi to Ashakti, Anatta Nivritti, Bhajana Kriya. Already we are now nicely engaged in Bhajana Kriya, Anatta Nivritti. It will happen automatically. Then Bhav Bhakti must come. This is our goal of practicing sadhana bhakti or devotional process. By practicing properly our sadhya, our goal will be Bhav Bhakti. Now Damayanti will translate. Okay. In de klas? Nee, je komt aan de klas. Nee. Neem ik de sleutel mee? Hè? Neem ik de sleutel mee? Of? Nee, waarom? Ja, ik moet de deur dicht doen. Wat bent u die Nee. Итак, Бхактивинод Такур описывает всю красоту значения трансцендентной вере Пуджапад Враджанатх Прабху вкратце рассказывает нам о том, что мы обсуждали с вами на прошлой лекции. Итак, он описывает всю красоту трансцендентной веры. И если у нас нет такой трансцендентной веры, то мы обладаем мирской верой. И все наша мирская вера связана с нашим телом, с обстоятельствами и проблемами, которые нас окружают. Так много проблем, которые нужно постоянно решать. Как только мы обретем веру в самого Гурудева, в его слова, в тот дар, который он нам даровал, посвящение в святое имя, мы осознаем, что я являюсь слугой Кришны. Как только мы твердо начнем верить в слова Гурудева, мы также осознаем, начнем осознавать себя и будем утверждаться на этом пути, и у нас будет расти решительность достигнуть нашей цели. Сейчас мы находимся в этом мире, и этот мир на самом деле не ложный, просто наше видение на него отличается, поскольку мы обусловлены этим телом, мы считаем себя этим телом, у нас есть ложное эго, и все, что с нами связано, и все, что нас окружает, таково наше ложное видение. Но Гурудев, он даровал нам милостливо Харинам чистое святое имя, благодаря которому, при воспевании которого я буду очищаться от своего ложного отождествления себя с телом. Так, по милости гуру, вайшнавов и самого Харинам я смогу обрести настроение, которым обладает
все наши Гуру Варга, в особенности Рупа и Рагунатх. И мы желаем обрести настроение Рупы Госвами, кто является Рупой Манджари в духовном мире. Я хочу обрести настроение Рупы Госвами и практиковать, как Шрила Рагунатдас Госвами. Но сейчас я так не могу практиковать, у меня нет такой квалификации. Но по милости Гуру, самого Рупы Госвами, всех вайшнавов, моя вера, следуя этому процессу, будет возрастать. Вместе с этим будет расти мое стремление и решительность практиковать. Таким образом, бхакти будет прекрасно развиваться. И все, что нам нужно делать, это следовать этому и практиковать. Итак, мы, начиная свой духовный процесс развития с уровня шрадхи, то есть веры, мы зайдем в садхусангу, затем будем продвигаться по ступеням баджана, крия, артханеврите, там, где я войду в садхана бхакти. Благодаря этому затем я обрету бхава бхакти и в конечном счете достигну прямо бхакти. Мгм. Oh, Враджанатх Prabhu, you have to unmute yourself, please. So very important, if we want to progress and we know that, oh, I have so much blessing and Gurudev wants me to progress, then this principle is very much essential, that we develop transcendental Shraddha or aprakrita Shraddha, faith in the transcendental reality, and so much faith in who am I really, and so much faith that Gurudev is transcendental, eternal associate, and he is come especially to help me, and he knows me better than I know myself. So his teachings, his guidance is so much the backbone of our bhakti or our progress, our spiritual everything. Personality will develop by having firm faith in these transcendental instructions. Then our faith will become transcendental. If we do not have such good association, then we should be very careful that this will make me weak. It will, bring me again in so many headaches, problems, no strength, nothing. I will feel lost. Always remember that in the association of advanced Vaishnavas, I can very beautifully progress. Don't think I don't need any association. I can chant Harinam without any. No, that is true. For some part of the day, we should be alone with Harinam, but not all the day. We should seek and take the help of association of advanced devotees, and especially discussing with each other the teachings that we have received. Now we are receiving the teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur, and he's telling here in his Samoda Vasya, in his beautiful commentary, that if anyone wants to develop and progress and chant pure Harinam, then we should know pure Harinam and pure Sankirtan is the very first thing that Sri Chaitanya Mahaprabhu is telling us in Chaito Darpana Marjanam. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Param Vijayate. Param means pure, transcendental Sankirtan. Krishna Nam, Sri Krishna Kirtan, is the identity of all that is auspicious. And it is given to us for free. And we can see here that whatever we engage in, it should lead us to always finding more and more fascination for Sri Krishna Sankirtan. Harinam, my Harinam should always continue daily and
I should become more connected in very intimate relationship with Harinam, and also the kirtan, the listening, the bhajans and the Hari Katha, it should also become more and more fascinating for me. And certainly Krishna will help. Why he should not help? He wants this. He wants to give this beautiful, transcendental gift to all living entities. And those who have taken the shelter of Sri Gurudev, they are very lucky. They can enter this and they can receive and discover this world. So pure Krishna Sankirtan means Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Now, Sharada, Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya, and so many other steps will follow. Nishta, Ruchi, Anatta Nivriti, Anatta Nivriti, Anatta Nivriti, Anatta Nivriti will go on until almost everything that we thought that was so much important for me in this world, it will no longer disturb our consciousness, our mind now one-pointed in Hari Kirtan, and we will especially now be very, very happy to always be with devotees who believe, who have this same beautiful transcendental faith. If anything else is there to be known, we will come to know that also. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling that Hari Kirtan is always within the jurisdiction of ideal association. If we associate with those who are not one-pointedly engaged in Bhakti Yoga, in chanting the holy names, to obtain pure love for Sri Krishna, rather we are associating with those who want to go back to Godhead, they want to be liberated, they don't want to come back in this world anymore, they want no more birth, death, old age and disease, then we should be very careful, because by that we cannot develop pure Krishna Sankirtan or pure chanting of the holy names. Then it will be like a shadow of the holy name, a shadow of bhakti, and that is called pratibimba. I think last week we discussed that many devotees think, oh, we will go back to Godhead. Yeah, but we should know first what is back to Godhead. What is, who's Gurudev in back to Godhead? Yeah. Only back to Godhead, and what we will do there, we don't know. What is so sweet there, we should know. What is back to Godhead means back to Goloka Vrindavan, back to there where Radha and Krishna's and Chaitanya Mahaprabhu's sweet, sweet pastimes and very causelessly merciful and magnanimous, Audharya pastimes are going on. That is back to Godhead. Otherwise, we will end up being wanting liberation only. No more problems, no more problems, no more problems, no more problems. Always chanting, no more, I don't want problems, I want to go back to Godhead. No, you should be very much aware that I want to go there where I am so much fascinated by. And that comes when we hear very nicely the glories of Sri Krishna Sankirtan. And that will come especially when we hear the sweet, sweet pastimes of Sri Radha and Krishna and Sri Satchidananda Gaura Hari. What did they do? Chaitanya Mahaprabhu always hearing the beautiful descriptions of Krishna's pastimes. In whole Bhagavatam, he was so much attracted to hear the beautiful teachings in every part of the Bhagavatam, but especially in the evening when he would be with only 2-3 persons, then he would always absorb in the beautiful glories of the glorification of the sweet pastimes of Radha, Krishna and gopis. Now, Damayanti. Мгм. И это очень важно, если мы хотим прогрессировать. И Гуру также нас желает нам этого, нашего духовного развития, то нам просто необходимо обрести трансцендентную веру. Так Гуру помогает мне на этом пути, чтобы я непременно ее смог обрести. Ведь это позвоночник бхакти, трансцендентная вера.
Но если у нас нет подлинного духовного учителя, подлинного шигуру, то мы должны быть очень осторожными, потому что именно только такая личность нам может помочь в этом. Также по милости возвышенных, преданных вайшнавов и развитых преданных мы сможем обрести возможность продвигаться и развиваться на этом пути. Но не думайте так, что мне ничего не нужно, я сам закроюсь и буду один повторять святое имя. Это ни к чему не приведет. Нам просто необходимо общение, особенно возвышенное, общение с более развитыми старшими преданными, которые к нам милостливы. И также мы должны помогать друг другу, обсуждать все эти возвышенные вещи. Так, прежде всего, Шри Чайтанья Махапрабху, он прославляет чистую санкиртану, Шри Кришна Киртану, которая олицетворяет собой все благоприятное. И здесь Бхактинот Такур говорит, что слово «парам» означает «величайшее», и она приносит все самое благоприятное. И это указывает, что мы должны воспевать чистое святое имя, то есть чистую Шри Кришна Санкиртану, благодаря которой можно будет возвыситься, начиная от Шарадхи к Садусанги. Затем мы пересекем Баджана Крию, затем Анартха-Неврити, и здесь будет Анартха-Неврити, Анартха-Неврити, Анартха-Неврити до тех пор, пока наш ум не очистится и не достигнет лишь только одной сосредоточенности на цели, жадному желанию обрести своей цели. Здесь Бхактинот Такур говорит, что для этого просто необходимо общаться с чистыми преданными, не с теми, кто говорит нам, что все, что нам нужно делать, это соблюдать принципы и стремиться вернуться назад домой, к Богу, back to Godhead. И таким образом мы обретем освобождение и избавимся от всех проблем. Вот именно в таком общении нам нужно быть просто очень осторожными, потому что единственный плод, который к нам может прийти, это лишь пратибимба, то есть подобие бхакти или тень. И нужно понимать, на самом деле, что значит back to Godhead, что означает назад домой к Богу, насколько это возвышенное положение туда, куда мы стремимся. Это не просто освободиться от болезни, от всех проблем, и чтобы ничего больше меня не беспокоило. Нет, это означает, что нужно испытать сильную привязанность к самой божественной чте Шри Рады и Кришне, святому имени, обрести жадное желание совершать им служение, устремиться в духовный мир, там, где божественная чта Рада и Кришна совершают свои игры в окружении гопи. So anything besides desiring to love Krishna purely from core of heart, with my full dedication, my full commitment, in the proper way, under the guidance of Sri Guru and Vaishnavas, Rupa Raghunath, their teachings, Srila Bhaktivinoda Thakur, their teachings, they are my guidelines, Vishwanath Chakravarti Thakur, their beautiful teachings, especially Sanatana Goswami Pad's Brihad Bhagavatamrita, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Raghavatma Chandrika. These teachings become my life and soul, always discussing them with like-minded devotees and take advantage of superior association. And don't worry for any material comforts or for liberation, going back to Godhead, going back to Goloka and love Krishna and Radharani, and especially wanting the mood of Sri Rupa Manjari, Raghunath Das Goswami, Arati Manjari, Vinoda Manjari, Lavanga Manjari, Ramana Manjari, all are there. They have come for us because we belong to them. Krishna arranges that those who come to us, that is where we belong. So now, in this Shikshashtika, Sri Chaitanya Mahaprabhu is ocean of mercy. He has himself shown how to be a proper bhakti sadhaka, a proper practitioner of bhakti. He shows by his own example how to practice chanting
and practicing the process of pure bhajan, pure sadhan. He is singing now for our welfare, our spiritual success, our glories. He's singing the beautiful, most wonderful descriptions of Sri Krishna Sankirtan. And he's also describing the transcendental form and the transcendental identity of Sri Radha and Krishna. For what reason? To make us free from any and all ignorance, to give us transcendental knowledge that will enlighten and purify our heart, our mind, and our consciousness. With what he will implant by this beautiful gift of showing how to practice chanting the holy names and hearing and describing the transcendental form and identity of Sri Radha and Krishna, their beautiful pastimes, their beautiful home in Sivarajdham, in transcendental Golok, Vrindavan. He's describing to us what is the reality of our relationship with Krishna. What is the reality of the process? How to engage in our relationship with Sri Krishna. What is my identity? What is my relationship with Krishna? And he is describing the most beautiful reality of how we will relish and experience transcendental love in exchanging and offering our loving services to Sri Radha and Krishna. How to practice this and how to relish and obtain the final goal of life. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling in his commentary these very same beautiful realities or truths of Sambandha, relationship with Sri Krishna. Who am I? What is my age? What is my form? What is my dress? Where do I live? Who are my family members? What is the mood that I have in my heart? And what is the beautiful service that I can obtain? That is my final goal and my complete fulfillment. The Sambandha, then Abhideya, the process how to obtain this, by Raganuga Bhakti only, not by Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti that leads to Raganuga Bhakti is very helpful. But Vaidhi Bhakti that leads to Vaidhi Bhakti cannot help us. Vaidhi Bhakti should lead to Raganuga Bhakti, and then Raganuga Bhakti will, again, include all the aspects of Vaidhi Bhakti that are very helpful to develop and realize our spontaneous, natural relationship with Sri Radha and Krishna. And what is the result of realizing and practicing and engaging in this beautiful process? Love, pure love for Sri Radha and Krishna will manifest according to a particular permanent loving emotion that is called Bhava Ulasa or Manjari Bhava. Very beautiful Gopi Bhav. It is one of the different types of Gopi Bhav. It is called Bhava Ulas or Manjari Bhav. They are all being discussed by Srila Bhaktivinoda Thakur in this beautiful Samodavasya in very short fashion. If we want to know more, we will do after this another book that is called Bhajan Rahasya, also essential if we want to enter Bhajan. So now Damayanti Didi. Мгм. Ам, ну, И все мое вовлечение, чтобы обрести чистую любовь к Кришне, основывается на устремленном следовании учения моего Гурудева Рупы Госвами, который написал и в таких книгах, как Бхактира Самрита, Синду и другие произведения, или Шрила Вишванатха Чакраварти Такура, как Гавард Мачандрика. И мы также должны помогать друг другу изучать это учение
И все манджари, то есть все учителя в нашей линии, кто манджари, они на самом деле Рупа манджари, Рати манджари, Виласа манджари, Рамана манджари и все остальные манджари, они всегда присутствуют с нами. И также здесь читание Махапрабху, он описывается как океан милости, который является как преданный, и он поет нам описание славы Шри Кришна Une salle de bain de Санкиртаны. X2O, ça vous fait plonger. Так, чисто Шри Кришна Санкиртаны, описывая прекрасный трансцендентный облик самой божественной читы Рады и Кришны. По какой причине он делает это? Чтобы освободить нас от невежества и тем самым очистить наше сердце, ум и наш разум, чтобы мы смогли обрести чистое сознание Кришны. Он также описывает нам трансцендентную обитель, где мы сможем понимать свои взаимоотношения со Шри Кришной, которые мы можем обрести, и ту трансцендентную любовь в служении, которую мы можем предложить Кришне. Здесь Бхактивинод Такур в своем комментарии говорит, что сперва придет самбанда гьяна, то есть самбанда знания о своих взаимоотношениях с Шри Кришной. Мы осознаем, какой мой духовный облик, где я живу, кто мои родственники, кто мои родители, все остальные атрибуты и все, что меня окружает. Это придет благодаря именно этому знанию. Затем мы войдем на ступень Абхидеи. И здесь он утверждает именно о том, что путь благодаря достижению цели это лишь только Рагануга Бхакти. Невозможно обрести это с помощью практики Вайди Бхакти. Вайди Бхакти нужно лишь только для того, чтобы оно привело нас на уровень Рагануга Бхакти, чтобы мы смогли обрести служение божественной чте Шри Рады и Кришне. Таким образом, будет уже на этот момент у нас проявляться прекрасное возвышенное настроение, которое мы хотим обрести. Оно называется Бхава Уласа или Манджари Бхава. Это очень возвышенное настроение, которое мы стремимся обрести. Здесь Бхактивинод Такур описывает это, комментирует это произведение Шри Чайтаньи Махапрабху. Оно очень благоприятное, и когда мы закончим его обсуждение, также очень важно обсуждать баджана рахаси. Если хотите, мы можем уже продолжить эти темы. Мгм. Now, Sri Satyanandana Gaura Hari, yeah, who is always associated and also assisted and served by pure Vaishnavas and Vaishnavis. He's telling Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Let there be supreme victory only for the chanting of the pure holy name of Sri Krishna. Now we may think, Srila Bhaktivinoda Thakur is posing a question, that can Sri Krishna Sankirtan, which is not from this world, it is transcendental, and it is not within the control of Maya, the material nature. How can it become victorious in this material world that is created by the external energy of Krishna? The answer is yes. Even in this illusory material world, Sri Krishna Sankirtan can be completely victorious. Now we will hear how this is possible. Herewith I complete today my presentation, and I am asking your forgiveness that I have to now attend one very nice class here. That is why I came here in Europe. Also some other things, but I want to be with the Vaishnavas here and listen to the Harikatha. So if you kindly excuse me, then Damayanti, after translation, I request that you allow me to go and have satsanga. Окей. Здесь Шри Сачинандан Гаура Хари
которого окружают спутники и которому поклоняются, кто является Верховным Господом и стопам которого служат чистые вайшнавы и вайшнавы, говорит: «Парам виджаяте Шри Кришна Санкиртана», триумфальная победа воспевания святого имени Кришны. Тогда может возникнуть вопрос, как Шри Кришна Санкиртана, которая по своей природе трансцендентна, не находится не является материальной и не подвластна влиянию Майи, может одержать победу в материальном мире, созданном внешней иллюзией. И ответ здесь простой. Да, Шри Кришна Санкиртана, ей принадлежит полная победа даже в этом иллюзорном материальном мире. Каким образом, мы сейчас с вами послушаем. И на этом Пуджапад Браджанатх Прабху заканчивает, потому что он находится сейчас в Европе, и у них там начинается лекция, поэтому он просит разрешения покинуть нас, потому что он всегда рад общению с нами, но также хочет получить общение преданных, к которым он приехал. Jai Bраджанатх. Jai, thank Thank you you. so much. Dandavats pranam to you and Шрила Srimad Враджанатх Prabhu Прабху Ki ки джай, Шри Jai. Бхактивинода ки джай, Шрила Гурудева ки джай, Шри Гуру Варга ки джай, Шри Матю Маради ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхадати Госвами Махарадж ки джай, Jai. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж ки джай, Jai. Шрила Гурудева ки джай. Jai, all the devotees, ki jai. Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Rupananda Guru Varga ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai. All glories to the assembled devotees. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Vancha kalpatarupyasya kripa sindhu devatya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Varsanavari Srimati Radharani ki Jai. The Gurudev ki Jai. Jai, dear most devotees, thank you so much. Thank you Thank you so much. Sorry for quick today. Thank you for your Thank you so much. appreciation, and forgive me for stopping early. Haribo. We are so happy. Thank you so much. See you again next week. Haribo. Haribo. See you next week. Jai. Дандаваты, дорогие преданных. До встречи на следующей неделе. Спасибо большое, Ананта Кришна Прабху. Прекрасная аранжировка, если я правильно называю, песня. Здорово. Большое спасибо за вдохновление. Так вам тоже спасибо.